Hello everyone. So now we'll start with Arrhenius theory. Okay. So first Arrhenius theory நம்மளுக்கு எதுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா what we know rate is equals to k concentration of a power n. சரியா? So rate வந்து எதை depend பண்ணியிருக்கோம்? Rate is directly proportional to concentration of a power n. சரியா? So this is what we know. Okay. So in case if we have a gives a product. So typically we mention it in concentration. அதுவே if this is a gaseous product னு வச்சுக்கோங்க. Which gives a product, okay, or any gaseous product or in general. So அப்போ rate எதை depend பண்ணியிருக்குன்னா rate is directly proportional to the pressure of A power n. Okay, so concentration and pressure வந்து rate வந்து depend பண்ணியிருக்கும். So how about the K? So அப்படி பார்த்தீங்கன்னா so for a reaction to happen, okay, ஒரு reaction வந்து in general reactant are more stable, okay, in general reactants வந்து normally stable இருக்கும். So எப்படி அது வந்து like in what cases it will undergo a decomposition to form a product அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா typically reactions will take place in temperature, in presence of a temperature. Okay, so rate equationல நம்ம வந்து temperature வந்து என்ன பண்ணல like directly we don't say rate is rate depends on temperature னு சொல்ல, but temperature also plays a very important role in your reactions. So basically what is this K அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா your rate constant, your rate constant depends on temperature. So உங்க rate constant வந்து பார்த்தீங்கன்னா okay, let me I write it here, wait a second. So your rate constant only depends on temperature. So why there is a rate constant K அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா because that is the temperature factor that involves the temperature factor. Rate constant only depends on temperature, only depends on temperature. Okay, also நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், the unit of rate constant, the unit of rate constant, the unit of rate constant depends on order of the reaction or molecularity in case of elementary reactions. Okay, molecularity in case of elementary reactions. சரியா? ஸோ ரேட் கான்ஸ்டன்டோட யூனிட் வந்து ஆர்டர் ஆர் மாலிகுலாரிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். பட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்? ஒன்லி டெம்பரேச்சர் மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹரீனியஸ் தியரி வந்து இட் கிவ்ஸ் தி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி டெம்பரேச்சர் அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஸோ Arrhenius theory வந்து பார்த்தீங்கன்னா Arrhenius theory gives the relation of temperature with rate constant, relation of temperature with rate constant for a reaction. Okay, rate constant for a reaction, for a reaction. So this is very important. This is why we use Arrhenius theory. சரியா? And also how it is affecting. Okay, so there is a interesting topic which is temperature coefficient. Temperature coefficient, I'll not go much deeper into this. Okay, நான் வந்து இது வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, பட் I'll tell you in a overline. ஓகே, டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டெம்பரேச்சரை நீங்கள் 10 டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ லெட்ஸே ஒரு 25 டிகிரி செல்சியஸ் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க ரியாக்ஷனை நீங்கள் ஒரு 35 டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ பேசிக்லி ரியாக்ஷனை வந்து 10 டிகிரி பேசிக்லி டெம்பரேச்சரை வந்து 10 டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளோ டிஃபர் ஆகுது அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா temperature coefficient. So simply we can write it as KT plus 10 by KT. So KT ன்றது வந்து என்னன்னா like KT is your room temperature one or initial one. Okay, plus 10 ன்னு பண்ணும்போது என்ன ஆகுது like 10 degree Celsius நம்ம வந்து increase பண்ணுறோம். ஓகேவா? So this difference is this ratio is called temperature coefficient. Okay, and in general வந்து பார்த்தீங்கன்னா for room temperature reactions நான் சொன்ன மாதிரி K35ல இருந்து like if you are increasing the temperature 25 degree Celsius லேருந்து 35 degree Celsius increase பண்ணுறீங்கன்னும் போது இதோட வேல்யூ எதுக்கு இருக்கும்னா
approximately 2 to 3க்கு வந்து இருக்கும். ஸோ உங்கள் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூஸ் வந்து will lie in between 2 and 3 வேல்யூஸ்குள்ளே தான் இருக்கும். Okay, this is one important. And also there is a formula. Okay, so temperature coefficient ஓட formula என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா temperature coefficient is 5. Okay, so formula வந்து பார்த்தீங்கன்னா K2 by K1 is equal to d5 by dt by 10. ஓகே, ஸோ d5ன்றது என்னது? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ரியாக்ஷனில் எல்லா டைமுமே நம்மளுக்கெல்லாம் என்ன சொல்ல முடியாது, டெம்பரேச்சர் வந்து 10 டிகிரி டிஃப்ரென்ஸில் தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. சம்டைம்ஸ் தெர் ஆர் ரியாக்ஷன்ஸ் வேர் டெம்பரேச்சர் வந்து 100 டிஃப்ரென்ஸ் கூட இருக்கலாம். ஸோ 25லேருந்து டேரெக்டாக அவங்க வந்து 75ல ரியாக்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம், 85ல ரியாக்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும்ல. இன் தட் கேஸ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் என்னன்னு நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்? சிம்பிளி யூசிங் திஸ் ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ dt வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர். ஓகே, அண்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா dt வந்து எப்பவுமே என்ன இருக்கணும், பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர் கொஷனில் வந்து எந்த ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் உங்களோட ஹையர் லைக் ஹையர் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் லோவர் டெம்பரேச்சர், ஸோ T2 மைனஸ் T1. ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ கேன் புட் தி வேல்யூஸ். ஓகேவா, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கன்க்ளூஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா when you increase the temperature, so simply இங்கே வந்து பாருங்கள், ஸோ 25ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், 35க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். let's say this value is equal to 2ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ என்ன ஆகும், K35 by K25 will be equal to 2. ஓகேவா, ஸோ K35 will be twice of K25. ஓகேவா, ஸோ என்ன ஆகுது, நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து 10 டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போதே ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கன்க்ளூஷன் இஸ் temperature, as temperature increases, rate constant increases. As temperature increases, rate constant increases. This is very important. Okay, hope you all understood this one. So now let's go and derive your Arrhenius equation. Arrhenius equation. Arrhenius equation. Okay, wow. So Arrhenius equation வந்து பார்த்தீங்கன்னா in general we will compare for your equilibrium reactions. Okay, let's say if you have A plus B which gives a product. Okay, C plus G. Okay, so rate of forward reaction வந்து KF. Activation energy for forward reaction is EAF. Okay, rate of backward reaction is KB. Activation energy for backward reaction is EAB. Okay, wow. So activation energy na என்ன? So basically, let's say if we have an energy profile diagram. Okay, let me take a different pen. If we have a energy profile diagram, um, variation of energy with reaction coordinates. சரியா? So இப்போ வந்து if you have a reactant, like your reactant is slowly converted into product. Okay, wow. So this is what it looks like. This is reactant and this is your product. Okay, so basically the energy for this one is your energy of reactant. This is your energy of reactant. Okay, and this is your energy of product. This is energy of product. சரியா, அப்போ what is this point, what is this peak point அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this is the transition state. So reactant வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு it will undergo a transition state. This is the energy of the transition state. This is the energy of the transition state. Okay, so energy of transition state வந்து எதை include பண்ணிருக்கு, this includes energy of reactant plus this external energy. So if you see, this is your reactant energy, correct? And then you have some extra energy. Okay, this is what we call as activation energy or threshold energy ன்னு வந்து சொல்லுவோம். So threshold energy னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is the minimum amount of energy required for a reactant to convert to product. So that is what we call threshold energy. Okay, so now we have a equilibrium reactions, correct? So reactant வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது பட் இட் இஸ் இன் equilibrium. ஸோ அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும்னா, ஸோ திஸ் ஒன், ஸோ ரியாக்டன்ட்ல இருந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு எடுத்த எனர்ஜி இருக்குல்ல, ஸோ திஸ் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் activation energy for your forward reaction. So forward reaction நடக்கிறதுக்கு we need this much energy.
Okay, but backward reaction நடக்கிறதுக்கு we need comparatively less. This is your activation energy for your backward reaction. ஓகேவா? ஸோ பேசிக்லி உங்கள் ரியாக்டன்ட் ஆர் ப்ராடக்ட் வந்து டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் போகிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுறதோ that is what we call it as activation energy. Okay, so this is basically given by equation, Van't Hoff equation. Van't Hoff equation. So Van't Hoff equation என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா d ln k equilibrium by dt. So this is on temperature. Okay, is equals to del E by RT square. So this is the Van't Hoff equation. This is a very important formula. Okay, so k equilibrium na enna? So k equilibrium is nothing but rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction. சரியா? This is your this is the equilibrium condition. சரியா? Equilibrium condition என்னன்னா rate of forward reaction should be equal to rate of backward reaction. In that case, if you write the rate of forward Kf is equal to concentration of A into concentration of B will be equal to rate constant for your backward reaction into concentration of C and concentration of D. Okay, so the ratio of rate constant of forward reaction by backward reaction is called as your K equilibrium. Okay, wow. So rate constant for your K equilibrium. Okay, so this is given by concentration of C, concentration of D by concentration of A into concentration of B. Okay, so this is also one of the very important, maybe jam exams la vandu you can expect question from this equation. சரியா? So if you substitute this K equilibrium, so K equilibrium na K forward by K backward vandu, if you substitute in your Van't Hoff equation, and what about del E? So del E na another. So del E is the difference between your activation energies. So activation energy of forward reaction minus activation energy of backward reaction by RT square. Okay, this is your del E. Okay, so if you substitute all this and when you solve, you'll get the general equation. Equation general equation என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா d ln k. So k என்னும்போது it's in general k equilibrium by dt will be equal to EA by RT square. Okay, so in the EA என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா this is this activation energy in general, common activation energy. Okay, activation energy by RT square. Okay, on integrating this equation, so let's say equation என்னது d ln k by dt will be equal to EA by RT square. சரியா? If you rewrite this equation, d ln k equal to EA by R 1 by T square into dt. Okay, so if you go on and integrate this equation, on integrating you will get the Arrhenius equation. Okay, on integrating, I'm not going to completely derive. Okay, so simply answer மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா k will be equal to a e power minus EA by RT. Okay, so a எங்கேருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் integrate பண்ணும்போது there will be a integration constant. So a is basically a integration constant. A came from the integration constant. Integration constant. So இந்த integration constant தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா Arrhenius factor வந்து சொல்றோம். We call this as Arrhenius factor. Arrhenius factor. Okay, or we can also say it as pre-exponential factor. Pre-exponential factor. Pre-exponential factor. Okay, and so A ஓட யூனிட் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்? ஸோ we know K வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரேட் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ யூனிட் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்? ஆர்டர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் ஆர் மாலிகுலாரிட்டி வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஆர்டர் ஆர் மாலிகுலாரிட்டி வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஓகே, மாலிகுலாரிட்டி வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். அண்ட் வென் யூ லுக் இன் டு ஹியர், ஓகே, EA by RT. ஸோ இதோட யூனிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா,
ஸோ எனர்ஜி வந்து எதில் இருக்கும்னா ஜூல்ஸ் பர் மோலில் இருக்கும். ஜூல்ஸ் பர் மோலில் இருக்கும். ஓகே. கேஸ் கான்ஸ்டன்டோட யூனிட் என்னது? ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ் கெல்வின் இன்வர்ஸ். Temperature is Kelvin. So basically என்னாகும்? Everything will be cancelled out. Okay. So exponential factor will have no units. அப்போ A ஓட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் கான்ஸ்டன்ட்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். Okay. So the unit of Arrhenius factor is equal to rate constant. Okay வா? So let's say if the rate constant for first order reaction வச்சுக்கோங்க. So if this K is a first order reaction, first order. So first order order unit என்ன? Seconds are per second. So rate constant for your unit for your Arrhenius factor என்னவா இருக்கும்? Per second இருக்குமா? So per second is basically 1 by s. So 1 by s வேற எப்படி நம்ம சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா it is also called as hertz. சரியா? It is also called as hertz. So we can also say that Arrhenius factor or pre-exponential factor is also called as your frequency factor. It's also called as your frequency factor. Okay. Only in case of your first order reaction. First order reaction இருந்தா மட்டும் we can say that your Arrhenius factor is called as your frequency factor அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். Okay. Arrhenius equation வந்து பார்த்தீங்கன்னா k equal to a power e power a. So Arrhenius equation என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா k equal to a into e power minus ea by rt. Okay வா? So Arrhenius equation வந்து will gives a relation between temperature and rate constant. Correct? So எப்படி? Let's see. If we increase temperature, okay? So temperature increase பண்ணா என்ன ஆகும் பாருங்க. Okay? So if you rewrite this equation, k will be equal to a by e power ea by rt. So minus வந்து என்ன ஆகும்? When you take it in inverse form, it will be gone. So temperature increase பண்ணும்போது ea by rt value என்ன ஆகும்னா decrease ஆகும். Basically இது வந்து என்ன இருக்கு? Denominatorல இருக்கா? So this value will decrease. So e power ea by rt என்ன ஆகும்? This will also decrease. Okay. And if you see rate constant வந்து is inversely proportional to your exponential factor. So exponential factor decrease ஆகுதுன்னும் போது rate constant வந்து என்ன ஆகும்? Increase ஆகுமா? Rate constant வந்து increases. So we can say that as temperature increases, rate constant decreases. Okay va? So this is what given by your Arrhenius equation. This is what given by your Arrhenius equation. Also, what if we compare two different temperatures or two different temperatures? So two different temperatures in the two different rate constants இருக்குமா? So let's say k2 by k1 will be equal to a e power minus ea by rt2 by a e power minus ea by rt1. Okay. So if you see exponential factors will cancel out. This is going to be c. And if you write k2 by k1 will be equal to e power. So this is minus ea by rt1. Okay va? So in the powers வந்து நம்ம if we take it to the above, so என்ன ஆகும்? Negative sign will be changed into positive sign. Positive sign. So e power plus ea by rt1, rt2. Oh sorry, this is rt2. This is rt1. Okay. Huh. So if you rewrite this equation, k2 by k1 will be equal to e power. So powers வந்து என்ன ஆகும்? Add ஆகுமா? So add பண்ண என்ன ஆகும்? ea by rt1 minus ea by rt2. Okay. So exponential வந்து எப்படி remove பண்ணலாம்? So ரெண்டு சைடும் ln எடுத்தா என்ன ஆகும்? Ln and ln எடுத்தா exponentials வந்து cancel ஆயிடும். So in that case ln k2 by k1 will be equal to, so ea by r common இருக்கா? So we'll take it out. ea by r. If you take it out, it is going to be 1 by t1 minus 1 by t2. So this is again one of the most important equation. So நிறைய question வந்து இதில் இருந்து வரும். ஓகேவா? These are very important questions. So now we'll look into graphs. Graph. Okay. So first graph வந்து பார்த்தீங்கன்னா ln k versus 1 by t.
ஓகே. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஈக்குவேஷன் k is equals to a e power minus ea by rt. Correct? So if you rewrite this equation, we can also say that, okay, if you take ln both side, okay, ரெண்டு சைடும் ln எடுத்தா என்ன ஆகும்? This is ln k will be equal to ln a minus ea by rt. Okay, so now you got the equation. So t வந்து பார்த்தீங்கன்னா, let's say we can write this t as 1 by t. Okay, so now you directly got, so this is y equal to c plus mx ஃபார்மேட்ல இருக்கா. Okay, so m வந்து என்னது ஸ்லோப் வந்து என்ன இருக்கு நெகட்டிவ்ல இருக்கு. Okay, so this is basically a decreasing graph. Okay, so this is going to be like this. So ln k versus 1 by t வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to be decreasing. And what is this பார்த்தீங்கன்னா, this is your ln a. Okay, ln, and slope will be equal to, m will be equal to minus ea by r. Okay, also we have the second graph வந்து பார்த்தீங்கன்னா k versus temperature. Okay, rate constant versus temperature என்ன ஆகும் பாருங்க. So we have the same formula. So இந்த formula வந்து கொஞ்சம் rewrite பண்ணா a by e power ea by rt. Correct? We can say this is ea by rt. So basically rate constant is inversely proportional to your exponential. So this is basically your exponential graph. So exponential term involve ஆகும்போது என்ன ஆகும்? This is your exponential graph. Okay, so and then என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, what we know, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது, ஸோ நம்ம இப்போ தான் வந்து பார்த்தோம். ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? உங்களோட ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்லி யுவர் increasing exponential graph. Okay, this is basically your increasing exponential graph. So rate constant versus temperature போது, as temperature increases, your rate constant slowly increases. Okay, this is the most important graphs. Okay, there is only one topic left. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, how Arrhenius equation is related to your collision theory. How Arrhenius equation is related to your collision theory. ஓகேவா. ஸோ கொலிஷன் தியரியை வந்து வில் சி இன் தி நெக்ஸ்ட் ஆர் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். பட் இன் ஜென்ரல் லெட்ஸ் நோ தி ரிலேஷன் பிட்வீன் Arrhenius equation and collision theory. Okay, so when two reactants collides, okay, when two reactant collides, it gives a product. Correct? So basically this is your energy profile diagram, and you have your reaction coordinates. Okay, reaction coordinates இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, your reactant is going to form a product. Okay, this is your reactant and this is going to form a product, and this is your threshold energy. Okay, so threshold energy na enadhu, the minimum amount of energy required for a reactant to convert to product. Adha வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா threshold energy ன்னு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டு reactant molecules collide ஆகும்போது it overcomes the threshold energy. ரெண்டு reactant molecules collide ஆகும்போது it overcomes the threshold energy so that it can forms the product. Okay, so in the this is called as effective collision. Okay, this is called as your effective collision. Effective collision. So effective collision na molecules overcoming the threshold energy. Molecules or reactant molecules. Okay, reactant molecules overcoming threshold energy by collision. Threshold energy by collision. This is called as your effective collision. So effective collision is nothing but your K. Okay, so Arrhenius equation என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, K will be equal to A e power minus EA by RT. கரெக்டா? So K வந்து what denotes அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, K denotes the effective collision. Okay, and also A வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, A denotes your total number of collisions. A denotes your total number of collisions. So எவ்வளோ collisions வந்து possible. So that is given by your Arrhenius factor. Okay, so if you see effective collision, so let me take a different pen, maybe green.
So effective collusion by total collusion. By total collusion. So this is what? So this gives us fraction, right? Correct term. This gives us the fraction. This gives us the fraction of effective collusion. This gives us the fraction of effective collusion. So total collusionல எவ்வளோ வந்து effective collusion வந்து we can get. This is a fraction of effective collusion. So if you rewrite that equation வந்து எழுதுனீங்கன்னா effective collusion is K. Total collusion is A. So this is going to be equal to e power minus EA by RT. This is your fraction of collusion. Okay. This is very important. And there are conditions. So conditions என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா condition வந்து பார்த்தீங்கன்னா conditions வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் EA வேல்யூ வந்து should not be positive. Sorry, should not be negative. EA வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ EA வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்தால் என்ன ஆகும்? This whole term will be equal to positive. கரெக்டாக E power minus into minus negative. So this will be equal to positive. Okay. So if this is positive, so என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா so k will be equal to a e power positive correct. So this whole term is let's say some x. Okay, so this will be x. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் effective collusion வந்து will be greater than your total collusion. So இது வந்து possible கிடையாது கரெக்டா. So effective collusion can never be more than your total collusion. So this cannot be happen. This cannot happen. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்களோட activation energy நெகட்டிவ்ல இருக்கக்கூடாது. Okay, and one more condition என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா activation energy cannot be zero. Okay, so ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா let's say if activation energy is equal to 0 ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So if this whole term is equal to 0, e power 0 என்னது e power 0 equal to 1. Okay, so basically k will be equal to a. Okay, so total number of collusion will be equal to effective collusion. So இது எப்போ possible அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா only when very high temperature. Okay, only at very high temperature. Only at very high temperature your total number of collusion will be equal to your effective collusion. If not, whether this is also not possible. Okay, these are the important conditions for your effective collusions. There is one more topic which is your exothermic and endothermic reactions. Okay, exothermic and endothermic, exothermic and endothermic. So basically gate or jam la வந்து these type of questions will be asked. Okay, CSR net la வந்து it's quite less, but gate or jam la வந்து there is a high possibility to ask such questions. Okay va. So what is exothermic reaction, what is endothermic reaction? Let's say we have a graph. Okay, let me take a pen. Okay, so this is your reactant. Okay, this is going to form a product like this. Okay, and then there is one more which is basically like this. Okay, wow. So this is your energy profile diagram, energy versus reaction coordinates. Reaction coordinates. Okay, wow. So this is your reactant, this is your product. Reactant and product. ஸோ ரெண்டு ரியாக்ஷன்லையும் வந்து பாருங்க. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குன்னா எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்டன்ட் வந்து என்னது இதில் வந்து எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் இயர் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ராடக்ட் கரெக்டா. ஸோ ப்ராடக்டோட எனர்ஜி வந்து இஸ் ஹை. ஓகே, ப்ராடக்டோட எனர்ஜி வந்து ஹையராக இருக்குது கம்பேர்ட் டு ரியாக்டன்ட். ஸோ எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இஸ் லெஸ் தென் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ராடக்ட். ஓகேவா. அண்ட் இந்த கிராஃபில் வந்து பாருங்கள் திஸ் இஸ் குவைட் ஆப்போசிட். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா energy of reactant is greater than energy of product. ஓகேவா. ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்லி இந்த ரியாக்ஷனில் லைக் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கிராஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி இஸ் பீங் கன்சியூம்ட். ஓகே, ஸோ எனர்ஜி வந்து கன்சியூம் ஆயிருக்கு. பட் செகண்ட் ரியாக்ஷனில் என்ன இருக்குது எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இவ்வளோ எனர்ஜி வந்து என்ன இருக்குன்னா இட்ஸ் பீன் ரிலீஸ்ட். ஓகேவா. So this is basically your it is released as heat. So this is basically your exothermic reactions. Okay, these are your exothermic reactions. Exothermic, and this is your endothermic. Endothermic, exothermic and endothermic reactions. Okay, so activation energy எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா
So this is your activation energy. Okay. So this is your activation energy for your endothermic reaction, and this is the activation energy for your exothermic reaction. Okay. So இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் இருக்கு. So exothermic and endothermic. இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன்ல which reaction will be fast? எப்படி டிசைட் பண்றது? Okay, which reaction will happen fast? So simply ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்டரா இருக்கணும்னா என்ன இருக்கும்? So when a reaction happens to be fast, activation energy என்னவா இருக்கணும்? லெஸ்ஸா இருக்கணுமா? Activation energy should be less. Should be less. கரெக்டா? ஸோ இன் தட் கேஸ் இங்கே வந்து பாருங்க என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா activation energy of exothermic reaction is less than activation energy of endothermic reaction. So in general வந்து பார்த்தீங்கன்னா exothermic reactions are faster. In general exothermic reactions are faster compared to your endothermic reaction. Okay, this is very important. And then what we know? So we know that activation energy should be less. If activation energy is less, then rate will be more. So these are inversely proportional. Okay, so what is rate? So how we can define a rate வந்து பார்த்தீங்கன்னா slowest step தான் என்னது rate determining step. So rate determining step is typically the slowest step. Okay, typically the slow step. Okay, wow. So let's take an example. Okay, we'll have an energy profile diagram. Let's say the energy profile diagram looks like this. Okay, so this is your reactant and this is your product. Okay, activation energy வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is your activation energy. Let's say there are two steps. So this is first step and then this is your second step. Okay வா? So இது ரெண்டுத்துல which is going to be the rate determining step? Okay, so first வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க என்ன இருக்கு? Energy of reactant is less than the energy of product. Correct? So in that case this is a endothermic reaction. This is a endothermic reaction. And activation energy வந்து பாருங்க activation energy for activation energy is more in case of 1 than activation energy of 2. Correct? So activation energy less இருந்தா என்ன அர்த்தம்? Reaction is faster. Okay, so E2 வந்து பாத்தீங்கன்னா so basically second step வந்து faster. Okay, so first step என்ன இருக்கும்? First step is the slowest step. So rate determining step find out பண்ண சொன்னா rate determining step எப்படி இருக்கணும்? For rate determining step your activation energy should be high. Should be high. Activation energy higher இருந்தா that is going to be your rate determining step. That is your slowest step. That is your slow step. Okay, this is important. And also so now we'll look into overall activation energies. Okay, overall activation energy எப்படி find out பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Okay, let's take a question. This is from net 2012 I guess. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா rate will be equal to minus k2 into k1 by 2k4 whole power 1 by 2 into ch3 cho whole power 1 by 2 வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? ஸோ இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓவரால் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ வாட் we know that k will be equal to a e power minus ea by rt. Arrhenius equation, correct? So rt is a constant, a is a constant. So we can say that rate constant k will be directly proportional to e power minus ea. Okay, so this is your proportionality constants. Okay, so இப்போ k1 என்னும்போது என்ன பண்ணலாம்? We can say that this is going to be so k1 so k1 அப்படின்னும்போது this is directly proportional to e power minus e1 ன்னு சொல்லலாமா? So if we rewrite, okay, so since constant terms are இருக்கிறதுனால we'll neglect this one, we'll only consider this one. Okay, so if you rewrite, rate will be equal to minus e power minus e2, okay, into k1. So k1 is basically e power minus e1 by 2 e power minus e4 whole power 1 by 2. Okay, so rate will be equal to minus e power minus e2 by 2. Okay,
ஸோ இங்கே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஸ் வந்து லைக் இ பவர் ஃபோர் வந்து இஃப் இட் கோஸ் above it will be positive. ஸோ மைனஸ் இ ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை டூ. ஓகே, பவர் ஒன் பை டூ. ஸோ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஸ் வந்து லைக் காமன் பேஸ் இல்லைன்றதுனால திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மல்டிப்ளிகேட்டிவ். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் இ டூ by 2 will be equal to e power minus e1 plus e4 by 2 க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். So if you rewrite the equation, rate will be equal to, so rate will be equal to 1 by 2. Okay, so minus 1 by 2 வெளியில் எடுத்தால் என்ன இருக்கும்? So this is going to be e power minus e2 into e power minus e1 plus e4 by 2. Okay, so common base என்னும்போது என்ன ஆகும்? Powers வந்து add ஆகும். So this is going to be minus 1 by 2. So this is going to be equal to e power minus e2 minus e1 plus e4 by 2. Okay, so overall activation energy வந்து பார்த்தீங்கன்னா E overall, uh, okay, this is actually E overall. Okay, E overall வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா will be equal to this power terms. கரெக்டாக எக்ஸ்போனென்ஷியலில் பவர்ஸில் இருக்கிறது என்னது உங்களோட ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. ஸோ திஸ் இஸ் மைனஸ் இ டூ minus e1 by 2 plus e4 by 2. This equation E overall will be equal to, so இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவாக மாற்ற போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் e2 plus e1 by 2 minus e4 by 2. So this is your answer. Okay, this is your answer. Okay, so in the question வந்து this is a long method to solve, but if you clearly know we can also say that. So இப்போ வந்து k overall என்ன? So basically k overall is nothing but all the rate constants, so which is k2 k1 by k4 power 1 by 2. கரெக்டா? ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குதுன்னா ரேட் கான்ஸ்டன்ஸ், சாரி, எனி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் ஆர் நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் ஆகாது. தட் இஸ் யர் கே ஓவரால். ஸோ வி நோ தட் k is directly proportional to e power exponential power activation energy. Okay, so we can simply say this is e power uh, e2, correct? So we can directly write e2. So for e overall, okay, so multiplication இருக்கிறதுனால this is plus. Okay, and இங்கே என்ன இருக்குது பவர் வந்து 1 by 2 இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்போனென்ஷியல்ஸில் பவர் என்ன ஆகும்? We can take it down. So 1 by 2. Okay, so this is e1. Okay, டிவைடில் இருக்கிறதுனால this is minus e4. So if you write, this is your answer. E overall will be equal to e2 plus e1 by 2 minus e4 by 2. Okay, this takes some time. You need to practice a lot. Okay, but உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், E overall find out பண்ணிடலாம். So now, okay, there is one more small topic which is catalyzed and non-catalyzed reactions, how it is related to Arrhenius equation. Okay, so catalyzed and non-catalyzed reactions, how it is related to your Arrhenius equation. Okay va? So catalyst na enna? So இப்போ வந்து if we use a catalyst என்ன பண்ணும்? Catalyst will decrease the activation energy. Okay, so we can say that activation energy of catalyst is less than the activation energy of non-catalyst. Catalyst யூஸ் பண்ணாத ரியாக்ஷன் விட catalyst யூஸ் பண்ணுற ரியாக்ஷனில் activation energy என்னவா இருக்கும்? லெஸ்ஸாக இருக்குமா? So if we say, so what we know, Arrhenius equation is k equal to a e power minus ea by rt. Okay, so we can also say that k is directly proportional to e power minus ea. Okay, so rate constant is directly proportional to your activation energy. Sorry, rate constant is inversely proportional to your activation energy. Okay, so if I say there is a catalyzed reaction, okay, by rate of non-catalyzed reaction, so என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா this is going to be equal to e power minus ec, like aec by rt by Arrhenius factor e power minus e non-catalyzed reaction by rt. Correct? So kc by k non-catalyzed reaction will be equal to exponential, Arrhenius factors will be cancelled out. So e power, so இது என்ன ஆகும்? This term, like since denominators common இருக்கிறதுனால will ignore that, and when you take it above,
So this is going to be equal to E NC minus EC. Okay, activation energy of non-catalyzed reaction minus activation energy of catalyzed reaction, common denominator, by RT. Okay, this is the formula. Okay, wow. So if you rewrite in the other terms, we can also say that rate constant of non-catalyzed reaction by rate constant of catalyzed reaction எழுதும்போது this is going to be equal to activation energy of catalyzed reaction minus activation energy of non-catalyzed reaction by RT. Okay, wow. So either way, the formula is same. Okay, wow. This is very important. So now we'll go into questions. Okay. This is from year December 2012. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the activation energy for a bimolecular reaction A plus BC gives AB plus C ன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா activation energy is E naught in the gas phase ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. If the reaction is carried out in a confined volume. So confined volume of lambda 3. So volume வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க, volume is basically lambda 3 ன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. The activation energy is expected to. ஸோ வால்யூம் அண்ட் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியோட ரிலேஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அண்ட் வால்யூமோட ரிலேஷன் என்ன, அதுதான் வந்து இப்போ கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு யுவர் பொல்யூஷன் தியரி. பொல்யூஷன் தியரி. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லெட்ஸ் சே இஃப் வி ஹாவ் அ வால்யூம் like this. Okay, so if I have 3 molecules or 4 molecules, okay, and I have another volume, I have 4 molecules. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெண்டு கேஸில் லைக் 1 and 2ல வந்து எதில் வந்து ரியாக்ஷன் நடக்கும், எதில் வந்து கொல்யூஷன் ஃபாஸ்டராக நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டில் தான் வந்து என்ன இருக்கும், கொல்யூஷன் ஃபாஸ்டராக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், ஈஸியாக கொல்யூஷன் நடக்கும். ஸோ வால்யூம் வந்து டிக்ரீசஸ், கரெக்டாக வால்யூம் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா கொல்யூஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ கொல்யூஷன் இன்க்ரீசஸ். ஸோ கொல்யூஷன் ஈஸியாக வந்து கொல்லாய்ட் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம், ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுமா. ஸோ பேசிக்காக எதுக்கு நம்ம வந்து கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, we need a catalyst in order to reduce the activation energy. So if we have a energy profile diagram, if this is the reactant and product, okay, and this is the next one. Okay, ma'am. So this is basically non-catalyzed. This is basically non-catalyzed. Okay, and this is your catalyzed. Catalyzed. Okay, this is your reactant and this is your product. So activation energy வந்து பார்த்தீங்கன்னா, this is your activation energy for your non-catalyzed reaction. Okay, and this is your activation energy for your catalyzed reaction. Activation energy for your catalyzed reaction. கரெக்டா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மாலிக்யூல்ஸ் வந்து நியராக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், ஈஸியாக வந்து கொலாய்ட் ஆகுமா. ஸோ இன் தட் கேஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி என்னவா இருக்கும், ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதுவே மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஃபாராக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, இன் தட் கேஸ் கொல்யூஷன் வில் பி லெஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இட் நீட்ஸ் மோர் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இன் ஆர்டர் டு கொலாய்ட். ஓகே, தட்ஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி சேம். ஸோ வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும், வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது கொல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ கொல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும், ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இங்கே வால்யூம் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, லாம்டா 3 வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வி கேன் சே தட் லாம்டா, ஸோ இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லாம்டா. ஸோ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி என்ன ஆகுது, ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீசஸ் வித் டிக்ரீஸ் இன் வால்யூம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் எப்போ ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் வால்யூம் இன்க்ரீசஸ். ஸோ வால்யூம் இன்க்ரீசஸ், ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீசஸ் வித் டிக்ரீஸ் இன் லாம்டா, இட்ஸ் நாட் ட்ரூ. ஸோ செகண்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டிக்ரீசஸ் வித் டிக்ரீஸ் இன் லாம்டா. ஸோ லாம்டா இஸ் நத்திங் பட் யுவர் volume. Okay, so activation energy decreases with decreasing in volume. So option B is the correct answer. Okay, next question. This is from GATE 2002. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the activation energy for the decomposition of H2O2 is 76 kilojoule per mole inverse at room temperature and the decomposition is very slow வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸ்லோன்னும் போது என்ன அர்த்தம், activation energy is more basically. And when little iodide is added, the activation energy decreases to 57 kilojoule per mole. ஸோ இங்கே வந்து அயோடைடு என்னவா ஆக்ட் ஆகுதுன்னா கேட்டலிஸ்டாக ஆக்ட் ஆகுது. ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்குது, ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க, 76 கிலோ ஜூல்ஸ்லேருந்து
57 கிலோ ஜூல்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the rate coefficient increases approximately by a factor. ஸோ ரேட் கோஎஃபிஷியன்ட் என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா kc by knc will be equal to e power enc minus ec by rt. Okay, activation energy of non-catalyzed reaction by activation energy of catalyzed reaction by rt. So rate constant of catalyzed reaction by non-catalyzed reaction, இதுதான் வந்து என்னது, this is your rate coefficient, this is called as your rate coefficient. Okay, so simply values போட்டு substitute பண்ணா this is going to be equal to e power 76 minus 57 kilojoules என்றால் என்ன பண்ணலாம், kilo joule per mole inverse. Okay, by R value என்னது 8.314 joule mole inverse Kelvin inverse. Okay, so temperature வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, room temperature, so 298 Kelvin. So Kelvin Kelvin will be cancelled, mole mole joule everything will be cancelled. Okay, so if you solve you will get the answer around 2140. So exact answer வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2000. How many times increase ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா 2000 times வந்து increase ஆகும். Okay, this is your correct answer. Increases by a factor of 2000. Okay, next question. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா Arrhenius equation for two chemical reactions வந்து கொடுத்துருக்காங்க, K1 and K2 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. If E1 is greater than E2 then at a given temperature. Okay, so basically K1 by K2 ன்னு வச்சுக்கோங்க. So in this case என்ன ஆகும், A1 equal to A1 into e power minus E1 by RT by A2 e power minus E2 by RT. ஓகேவா, ஸோ வி கேன் ரீரைட் தி ஈக்குவேஷன் as. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வெறும் Arrhenius ஃபேக்டர் கூட தான் வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபவுட் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் லைக் ஆர்டி டேர்ம்ஸ். ஓகே, அண்ட் கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா E1 இஸ் கிரேட்டர் தென் E2ன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ K1 by K2 will be equal to A1 by A2. Okay, e power minus E1 by RT. Okay, so இந்த term வந்து கம்ப்ளீட்டா என்ன ஆகும், above போனா it will be plus E2 by RT. கரெக்டா, ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா E1 is greater than E2 சொல்லியிருக்காங்க, so this will be less. Okay, like almost என்ன ஆகும், this term is going to be more. ஸோ அப்போ வேல்யூஸ் எதில் தான் இருக்கும், நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும். ஸோ we can simply say K1 by K2 will be equal to A1 by A2 1 by e power E1 by RT. கரெக்டா, ஏன்னா இங்கே நெகட்டிவ்ல இருக்கா. ஸோ அப்போ பேசிக்லி என்ன இருக்குது, இங்கே வந்து E1ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும், ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே E is equals to 2.17. ஓகே, ஈயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 2.17. ஸோ ஒரு சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் E பவர் எனி நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் பேசிக்லி 1 by 2.17 மாறுமா. ஸோ இன் தட் கேஸ் வேல்யூ வில் பி லெஸ். ஓகே, ஸோ இதுவே வந்து எக்ஸ்போனென்ஷியல் ப்ளஸ் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் 2 power 17, லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் 2. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ட்வைஸ் டைம், 2 டைம்ஸ்னும் போது ஆல்மோஸ்ட் 4. ஓகேவா, ஸோ எக்ஸ்போனென்ஷியல் இருக்க டேர்ம் நெகட்டிவாக இருந்தால் என்ன ஆகும், வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ஹோல் டேர்மோட வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும்னா வில் பி லெஸ். ஸோ வி கேன் சே தட் K1 by K2 will be equal to A1 by A2, but this value will be less value. Okay, this is a less value. Okay, so அப்போ in general வந்து பார்க்கும்போது A1 by A2 வந்து எதுவாக இருக்கும், will be more than your K1 by K2. So hope you all understand. ஏன்னா there is a some less value in the sense that some point values ன்னு வச்சுக்கோங்க. Let's say this is 0.001. Okay, 0.001 ஓட A1 by A2 multiply பண்ணும்போது you will get your K1 by K2. Okay, so in that case we can say that effective collisions will be less than your total number of collisions. So என்னது Arrhenius factor வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், Arrhenius factor is nothing but your total collisions. So this is your total collision. Okay, fraction of your total collision is greater than your effective collisions. Fraction of your or ratio of your effective collisions. Effective
collusion. Okay, so option A is the correct answer. Okay, wow. Thank you. Happy learning.